பண்ணீங்கன்னா that will be good. ஒரு systematic பார்க்க வேணாம். You think you're going to sell yourself to that interviewer. So when you know some knowledge about the company, then you can start asking about the vacancies. Where என்னென்ன vacancies எல்லாம் இருக்கு, என்ன project new எடுக்கிற planல இருக்கீங்க. So all these questions you can ask according to your level. For example, if I'm joining an IT company, because I feel like nobody is texting and nobody is talking, I don't know whom should I take as an example and as I should say. You can please text me, or you can unmute yourself and talk so that I can give you the live example of your scenario. Now I'll take my scenario. If I'm going for an IT company as a German trainer, let's say, and if I want to ask a question to the interviewer, அவரு என்ன question பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க, அவரு 2 to 3 people, and when there is a silence, I will be asking, so எந்த மாதிரி, which team are you going to give it to me? Because of course German company will be based on automobile companies. Mostly they will be having the automobile companies where the people will be learning German. So my question will be, which team will you be sending, and may I know where is your company linked with the German brands or linked directly with the Germany countryல எந்தெந்த இடத்துல லிங்க் வச்சிருக்கீங்க, அங்க எந்தெந்த கம்பெனிஸ் கூட லிங்க் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन நான் கேட்கிறேன். because that is related to my profession and I will be asking. So it depends on your profession and you can ask questions, and if you ask questions they will be impressed for sure. Interviewer will be impressed if you communicate with them. நீங்க அப்படியே இப்படி உட்கார்ந்துட்டு அவங்க கேட்கறதுக்கு மட்டும் if you talk and if you don't show your reactions, and this is where you will feel nervous and you will feel a little inferior. So in order to break that inferior, you can talk like a friend, and please don't think the interviewer as the superior at all. உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை மட்டும் நீங்க கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. Imagine you're talking to your friend or to your mom. Mom is the only person where we take all our emotions and talk to them with all our high intonation in the sense raised voice ல பேசுற மாதிரி. So அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு மதர் கிட்ட நீங்க எப்படி பேசுறீங்களோ அதை இமேஜின் பண்ணிட்டு you can openly talk, and don't have the fear that they will reject you. The rejection will happen only when there is no vacancy in their place. அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டுக்கு வாங்க. ஐயோ என்ன கேண்டிடேட் என்ன சரியில்லைன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படின்னு don't think. Always when there is no opportunities available in that company, they won't call you. Always fix that in your mind. So இப்போ interview sessionல இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன், I couldn't handle அப்படின்றது எனக்கு இங்க chatல கொடுக்க முடியுமா? Could you send your scenario in the chat, or please unmute yourself and talk? Since very few members are there in the session, I would like to call out the names. Mr. Deepan, would you like to share any scenario with me? நான் இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணேன், பட் இது இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்ல முடியுங்களா? I couldn't hear you. You have unmuted yourself, but I couldn't hear you. Interview sessionல I couldn't hear you. You have unmuted yourself, but I couldn't hear you. Interview sessionல I couldn't hear you. You have unmuted yourself, but I couldn't hear you. But I couldn't hear you. Miss Inaya, would you like to share any of your experience with me? Holder, I wanted to know about that scenario. That's good. That's a good question. I appreciate you for that, Ms. Jayasudha. Okay. In case if they say that we can talk about two scenarios. One is overqualified. இப்போ என்கிட்ட சொல்றாங்க, if I'm sitting in front of the interviewer and if they say, sorry Subhashini, I think you are overqualified. Better make next time, or you can better choose for the company where you will be in need for them. அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா then you can talk to them. நான் என்ன பேசுவேன்னா,
me and check how I will be helpful for your company to grow. You can give a 6 month period of time and check thoroughly about my punctuality and the work how I do and all and you can check within 6 months how many growth factors that you see in me as well as in your company. And you can check factor நான் சொல்லிருப்பேன் scenario எனக்கு இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூரா நீங்க ஜெயசுதா இப்போ என்கிட்ட இத கேக்குறீங்கன்னா and you can ஒரு factor நான் hire me and see scenario எனக்கு இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூரா கம்பெனி நான் go பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் ஒரு factor நான் hire me and see scenario and they might think எதனால ஓவர் குவாலிஃபைட் அப்படிங்கறத நான் சேலஞ்ச் ஜாஸ்தி டிமாண்ட் பண்ணுவீங்க financially and they might company might have a threshold point where they can't pay such amount for the candidates the company might have overqualified threshold point is overqualified இருக்கும்போது ஒண்ணுக்காக அவங்க சமாளிக்க you can explain about yourself. You can also talk about this point. Sir or ma'am, in case நான் overqualified இருக்கனால please don't think that I will be demanding much. Yes, என்னோட லெவலுக்கு என்ன இருக்கோ நீங்க அதை பே பண்ணுங்க. You will see the best in me. You give an opportunity and see within 6 months where I will be taking your company. அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா whenever they say this, you give them a challenge and they will hire you for sure because I have faced this in so many places. I stopped listing out my languages whenever I talk to people because they always say more than 10 languages. If I add, they will say me as overqualified. They will say if required, we will take you for any of the outbound sessions. This is what they say. So in that scenario, kandipa na idha pesuven. You need not think about the pay scale. I understand your company is a growing company, but give me a chance and see. Abine neenga evlo confident ah pesreengo adha neenga avanga vandu romba periya aala nenikave vena interview sir. I'll tell you my current scenario. Inno konja nerathla I'll explain you that as well so that you will understand. எதனால வந்து அவங்க ரொம்ப சுப்பீரியரா நினைக்க வேணாம்னு சொல்றேன்னு. And then underqualified. Okay. ஒரு designation for underqualified னு வரும்போது interviewer will be very strong in his mind that he is not going to hire you. But again you can challenge. Maybe my degree does not suit your requirement. But test me for a month. இந்த இடத்துல நீங்க கம்மி பீரியட் கொடுத்து பாருங்க. Test me for a month and see the quality of work I do. I know that I'll be doing the best, but when I have the opportunity, I can do. Opportunity illada modu how can I go? You kandipa question pannalam. Think that you're talking to your mom or your friend. Fix in your mind the interviewer is your replica of your mom or your friend. You're talking openly to them. By the way, and you need not be scared or be nervous in front of the interviewer. So I hope these two scenarios I explained. Underqualified na sonna, ask for a month and tell yes, I know that I'm underqualified, but just give me a time, give me 1 month of time as a probation and then check how I work. If it doesn't work, then you can have a meeting on 13th of July. அவங்களுக்கு நீங்க டெட்லைன் கொடுக்கலாம். 13 நீங்க ஹையர் பண்ணுங்க. 13th of July ல என்கிட்ட நீங்க மறுபடியும் பேசுங்க. You will know how I have worked for your company. So these are the two things you can fix in your mind, Miss Jayasudha and the other people. So fresher and a UG degree holder. Okay. So being a fresher, they will be seeking for the normal skills. They won't question you this and that. They will be seeking for the skills that you have. Special skills in because you will have to be the odd one out of 200 to 300 candidates in a company. So உங்களை நீங்க என்ன ஸ்பெஷலா வச்சிருக்கீங்கன்றதை you will have to think, Ms. Jayasudha. Thanks for texting here so that I had certain scenario to talk to you all. Is there anyone to text again? Is there anyone? Ramil, Sangeeta, Tanuja, Inaya, or Inia. Mr. Deepan, I couldn't hear your voice. I'm so sorry. I guess you're trying to talk for a long time, but honestly, I couldn't hear. I guess others also couldn't hear your voice. Not only me. If you have the chat option, please type. Hope you know where the chat option is there on the Google Meet. Is there anyone with the questions or can I just move? I'll move on to the next slide and I would like to explain more. Please leave a thumbs up if you're fine with this.
chat box மாதிரி இருக்கும் Google Meetல. If you want to talk, then you can send in that. Or if you're connected on WhatsApp with the team, you can chat. You can chat with them. I can read out your comment. Okay, so could you all leave a thumbs up? I think we have technical issue in my mobile. Okay, you can type. I understand now. I received your message. You can type, and if you're fine with this area, please leave a thumbs up so that I can move on to the next slide. Okay, thank you, Ms. Sangeeta. Mr. Deepan, you can type here, so I'll explain you later. Okay. How to market yourself? How to market yourself? Now, this is not marketing inside four walls. I'm talking about the outside. So, இங்க ஒரு masculine gender இருக்கீங்க feminine gender இருக்கீங்க for both always think எவ்வளவு இடத்துல உங்களை நீங்க marketing பண்ணிருக்கீங்கன்னு just think about yourself that in how many places have you marketed yourself. For example, if I go somewhere, if I get an opportunity, I will sure talk about myself. ஒரு பாயிண்ட் வரும்ல ஏதாவது நம்மளை பத்தி பேசுறதுக்கு maybe just an introduction. Hi, this is Prabhashni. ஒரு ஏதோ ஒரு okay ஒரு wedding ceremony-க்கு நீங்க போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். Here we have a lot of functions most of the time, and the major thing is the wedding ceremony, and you go there. The first thing you meet and you greet. Hi, this is Prabhashni. இல்ல யாராவது ஒருத்தவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. இவங்க தான் Prabhashni, இவங்க தான் மிஸ்டர் தீபன், இவங்க தான் மிஸ் ஆஷா அப்படின்னு வரும்போது at that point you can market yourself. It's okay. நீங்க யோசிக்கலாம் கல்யாண வீட்ல போய் எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்றது? Never think like that. So hereafter wherever you go, you are going to market yourself. Not as a full detailed information that you're passing on. Just you can say, let's say Mr. Deepan is a HR candidate. So when they introduce, நீங்க மறுபடியும் இன்னொரு தாட்டி this is Deepan. I work as a HR pointல அவங்க உங்களை வந்து யார்கிட்டயாவது ரெஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. So that's how I grew when I was young. Still I'm young, but I'm telling since I started handling classes, since I started running my institute, since I started working for the other companies, wherever I get chance, wherever I go, the relatives surrounding la irukattum or friends surrounding la irukattum or a general meeting, எதுனாலும் இருக்கட்டும், try to market yourself. Wherever I go, I say that I'm a multilingualist. I take classes for different age groups. So in our mind, register multilingualist. Nekad or naal they'll reach me. The same way you will get a job. I'm not talking about only the business part. I'm talking only about the job. When you வந்து இன்டர்வியூக்காக உங்களை நீங்க செல் பண்ற மாதிரி இங்கேயும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுடைய ப்ரொஃபைல சொன்னீங்கன்னா 100% they will introduce you to someone. திடீர்னு அதே HR ரிலேட்டடா அதே கல்யாண வீட்டுல இன்னொருத்தர் இருந்தாருன்னா உங்களை யாராவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்களா? Imagine. Of course there will be a connection. So always make sure that you market yourself wherever you go. And have you ever attended any of the social meetings that had happened in Coimbatore or somewhere? In case yes, can you put on the messages? I want the active response from everyone so that it will be helpful and useful for everyone over here. ஏதாவது மீட்டிங் அந்த மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? Or have you heard about some meetings? Okay, Deepan hasn't attended anything. Thanks for your comment. Then who else? Sangeeta, Sumutra, Tanuja, Jayashree, Inia. No, Tanuja is no. Thank you. And who else?
ஓகே நோ, நீங்க யாருமே அட்டெண்ட் பண்ணது இல்ல. இனிமேல் இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுங்களா, எங்கெல்லாம் என்னென்ன மீட்டிங்ஸ் நடக்குதுன்னு? You should start reading the digital newspaper. I know it's very, very, very hard in this era. It's very hard, I know. Same the replica on me also. It's very hard for me to follow the newspaper or online newspaper, but have the habit of reading the online newspaper, and you will get to know the important meetings happening everywhere. And one thing for business people is BNI. You might have heard about this BNI. If not, you can do a research about it. BNI meetings happen everywhere. Even in Coimbatore, it happens. I mean, there are different chapters. அது நீங்க அது என்ன உள்ள இன்வால்வ் ஆகி பாத்தீங்கன்னா தான் தெரியும். டிஃபரெண்ட் மீட்டிங்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் ஒரு வாரமும். டிஃபரெண்ட் பீப்புள் அவங்கள வந்து செல் பண்ணுவாங்க. ஐ மீன் மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. They used to market themselves telling that they do this, they do that. Even if you are an employee, இங்க இருக்க எல்லாருமே ஒரு இன்டர்வியூ சீக்கரா தான் இருக்கீங்க. இன்டர்வியூவரா மீட் பண்றதுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ சீக்கரா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஓகே. ஒரு BNI இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க. It is paid, but it is useful. This is one of the meetings I'm telling. There are multiple meetings happening everywhere then and there. But நம்ம இருக்கிற mobile phoneல we are addicted to reels. We are addicted to a lot of updated things about the very, very common people. ஒரு 10 யூடியூபர்ஸா நமக்கு தெரியும், ஒரு 10 ரீல்ஸ் பீப்புளா நமக்கு தெரியும், அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். பட் there are many, many good people. They do a lot of direct meetings or direct communities everywhere. So இன்னைக்கு after the session or tomorrow whenever you're free, search in Google with the teacher mass educational communities in India or HR communities in India. What's your profession? எனக்கு யாராவது உங்க UG உங்க PG மென்ஷன் பண்ண முடியுமா மெசேஜ்ல? Can you mention that on chat so that I can give you the prompt of how to search for it? Could you send in the chat your professional related BCom, so commerce related meeting. உங்களுக்கு வந்து இந்த BComன்றது it will be related to accounts as well, I guess. So major accountant meeting, yes, HR executive meeting. So இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மீட்டிங் வெளியே நடந்துட்டே இருக்கும் where you might not be aware of things, but it happens everywhere. There will be a lot of groups. எப்படி நீங்க அதை கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா search on Google and take a list. BCos or BTech computer science related meetings happening everywhere, IT related meetings happening everywhere. So நீங்க இந்த BTech computer science எல்லாருமே வந்து nowadays computer science is equal to AI. So AI exhibition, AI marketing. See, BSc computer science, whomsoever is texting me as computer science, I will consider that as AI because the whole world is into AI now. நீங்க எல்லாம் ஈஸியா வந்து AI related செக் பண்ணலாம். AI related meetings, AI related exhibitions. Please spend time for yourself. உங்களுடைய செல்ஃப் growthக்கு நீங்க தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஒரு இன்டர்வியூன்றது டக்குன்னு நடந்துராது. இதெல்லாம் உங்களுடைய சின்ன சின்ன ஒரு பிகி பேங்க்ல போடுற காயின். நீங்க ஒன்னொன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க உங்களோட இன்டர்வியூக்கு. From today is 13 June. I do not know when you are going to seek for the interview, but even if you work for 1 week on something, also it happens in small clubs in the sense, and the Lion Club, many clubs are there. I do remember only Lion Club. There are so many clubs like that. Indian club, this club, that club. அந்த மாதிரி கிளப்ஸ்ல எக்கச்சக்க மீட்டிங்ஸ் நடக்குது where I have attended so many meetings related to a lot of things. So only thing is hunting. The hunting is for your career. நம்ம முடிச்சாச்சு, டிகிரி முடிச்சாச்சு, அடுத்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தானா இன்டர்வியூ எதுவுமே அமையாது நம்மளுக்கு. ஸோ ஃப்ரம் டுடே யுவர் ஹண்டிங் ஸ்டார்ட். ஹண்டிங் இஸ் யோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்.
over here. You can get connected to me on WhatsApp as well. I'll share the number at the end. From today, take a target of 1 month. நீங்க என்னென்னலாம் ஹண்ட் பண்ணீங்க, எதுலெல்லாம் நியூவா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்னலாம் பாசிட்டிவ் வந்திருக்குன்றத you can start intimating me. You can start giving me the details and information. I'll be happy to see your growth. So from today you're starting your hunting. உங்களுடைய மார்க்கெட்டை எப்படி பெருசு பண்ண போறீங்க? Think yourself you are a product. அது என்னவா வேணாலும் இருக்கும். நீங்க ஒரு ஐடி ப்ராடக்ட் அனுப்பிச்சவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஐடி ப்ராடக்ட். Tanuja is an IT product, Ramil is an IT product, Deepan is HR. So உங்களை நீங்களே செல் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் யோசிங்க. ஒரு சின்ன மேங்கோ விற்கிற வியாபாரி என்னென்னலாம் யோசிப்பான்னு பாருங்களேன். ஃபேமிலி இருக்க இடம் எல்லாம் he will think. இல்ல எங்க especially ஒரு community of people இருக்க இடத்துல தான் he will sell his mangoes. He doesn't stand on the highway road and he sells mangoes where one or the other person will be buying that. But if he puts the same stall somewhere on the community area, within a day he can sell all his mangoes because he knows the worth of his mangoes that he is going to sell. The same way is on you. You're going to invest the time and the research on yourself and you're going to sell yourself, market yourself. இது 4 செவத்துக்குள்ள நடக்கிற இன்டர்வியூ இல்ல, இது வெளியே out of the box. I'm telling you what you're supposed to do. If everything is clear, please give a thumbs up or ஏதாவது ஒரு லாஜிக் எடுச்சா நீங்க you can comment here whatever I have told you so far. Yeah. So here unique skill அப்படின்ற thank you. Okay. So unique skill அப்படின்றத ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். unique skill varies. என்னைக்குமே வந்து unique skill ஒருத்தவங்கள பார்த்து நீங்க எடுத்துக்கவே வேண்டாம். never ever compare unique skill with anyone. Maybe இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் நீங்க டவுனா இருந்திருக்கலாம். ஓகே, will I get a job, ரொம்ப ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், it's been 50 companies, I did not receive any of the things. It's okay, no problem. But unique skill plays a major role. Whatever it is, நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க உங்களுடைய செக்டார்ல எது யூனிக் ஸ்கில் அப்படின்னு. So now it got registered in my mind the AI related people. Now you check which is the unique skill you must have. அது எந்த ரிலேட்டடான கோடிங்கா இருந்தாலும் ஓகே, you will have to achieve the goal வச்சு நீங்க achieve பண்ணிடுங்க. Nobody can be a loser at one point. Maybe one time you can be a loser, 2 times, 3 times, but at the end you can be the achiever of what you have aimed for. And Mr. Deepan has put as HR. நீங்க அதுலயே நீங்க தேடலாம் HRல யூனிக் ஸ்கில்ஸ் என்ன அதிகமா இருக்கணும்னு தேடி பாத்தீங்கன்னா you will get the answers on Google. Nowadays everything is in our hand. Easily you can get all the information and you can invest your time on that. So in case if you think you do not have any unique skills, today think about it. Unique skill என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு. You think about yourself. I do not know what profession Ms. Sangeeta has. So நீங்க எல்லாருமே you think on your part and you find the answer. இப்போ நீங்க in case நான் பேசுறது ஏதாவது சின்னதா டைரியில நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா இல்ல போன்ல நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா or on system if you have taken notes, you write this point and keep what unique skill do I have or what unique skill can I develop. No problem if you are 24 years, if you are 25 years or if you are 30 years, fine. நாளைக்கு கூட நீங்க உங்களுடைய யூனிக் ஸ்கில்ல கொண்டு வரலாம், but unique skill will make you to get hired very soon. I'm 100% sure about it. So any other questions? Any other questions so that I can move on to the next slide? Sorry? Yes, Ms. Sangeeta? Yeah, good evening. Actually, we are talking about unique skills, right? You are telling about the way of vocabulary or those types you are telling or how it should be. Linguistic side is a good question. Good. I thought I should mention that. Okay. Okay, நான் ஒரு பக்கம் வேலை கேட்டு போறேன்னு வச்சுக்கலாம். நானுமே ஒரு ஹெச்ஆரா போகணும்னு ஆசை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஒரு ஹெச்ஆரா இருந்தா அது ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா? ஏன்னா ஹெச்ஆர் கீழே தான் நம்ம எல்லாரும் வேலை பார்ப்போம். என்ன இருந்தாலும் அவங்கள ஒரு மேடம் இல்ல சார் அந்த ரெஸ்பெக்ட்ல வச்சுக்குவோம். No matter what their experiences, no matter what their qualification made them to become HR, அவங்க நம்மளுக்கு என்னைக்குமே மேம் ஆர் சார். ஸோ நான் ஒரு ஹெச்ஆர் ட்ரெயின் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஹெச்ஆர் போற இடத்துல என்னோட யூனிக் ஸ்கில் பீங் கிருபாஷினி கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் I'm good at many languages. This is my unique skill. அப்போ நீங்க வந்து மிஸ் சங்கீதா
உங்களோட யூனிக் ஸ்கில் என்னன்றதை நீங்க தான் டிரைவ் பண்ணணும். நீங்க வந்து லாங்குவேஜ்ல பெஸ்டா இருந்தாதான் யூனிக் ஸ்கில். நோ, that is not the point. Let me just Google it for something. Yeah, sure. Okay, now I just saw about the HR things. So in that they have mentioned so many points. இதுல coaching and development அப்படின்ற point எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு. இப்போ when I just skimmed all the points, coaching and development. So அதுல நீங்க ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணி அத உங்களோட யூனிக் ஸ்கில்லா காட்டலாம். See, I am certified in this. எல்லாருமே எல்லாத்தையும் சர்டிஃபைடா இருக்கவே முடியாது. Always think that not everyone can be the winner of everything. So ஒரு நீங்க ஹெச்ஆரா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். யூ டூ ரிசர்ச் ஆன் திங்ஸ். இஃப் யூ நீட் அ செப்பரேட் ஹெல்ப் மிஸ் சங்கீதா, உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ ஆன் வாட் யூனிக் ஸ்கில் யூ மஸ்ட் ஹேவ். நவ் ஐ டிட் அ ஸ்மால் ரிசர்ச், ஸ்மால் ஸ்கிம்மிங் ஆன் ஹெச்ஆர் ரிலேட்டட். ஸோ அதுல எனக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆனது கோச்சிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறது. ஆர் யூ கேன் ஹேவ் அ லீடர்ஷிப். இது ரிலேட்டடா நீங்க ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணலாம். சின்ன ஒரு 6 months கோர்ஸ் ஆர் 3 months கோர்ஸ் வேர் இட் இஸ் அவைலபிள். எல்லாரும் உட்கார்ந்து அவங்க ஸ்டடீஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. பட் யூ கேன் சே ஐ எம் குட் அட் திஸ். ஐ எம் அ ஹெச்ஆர் கேண்டிடேட் அண்ட் ஐ ஹேவ் 6 years or 7 years of experience. Plus I'm recently certified in this. இதுதான் உங்களுடைய uniqueness. This is what unique skill called as. Language is fine. You can be master at least in 3 to 4 languages. அதை நான் அடுத்து பேசுறேன். பட் இதுல உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க இப்படி இருக்கிறது பெட்டர். ஸோ லெட்ஸ் சே பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஏஐ ரிலேட்டட் கோர்சஸ். You mentioned So many. சொல்லுங்க. Yes. Sorry to interrupt. Actually, Yeah. You have mentioned that if I tell my like நான் தமிழ்ல சொல்றேன், டேட்டா அனலிஸ்ட் நான் இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கேன் மீன்ஸ் என்னோட யூனிக் ஸ்கில்ஸ்னா நான் எந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும்? ஓகே, டேட்டா அனலிசிஸ் வேற எது பாசிபிள்னு பார்க்கணும். I'm doing a research on that now. ஓகே, இப்போ பாருங்களேன், இதுலயே வந்து ஏஐ அப்படின்றத ஆட் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க வெறும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல மேம், டேட்டா அனலிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். டேட்டா சயின்ஸ். பட் இப்போ அதுல ஏஐன்றது ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க அத பாத்தீங்களா? எஸ் மேம், பார்த்தேன் மேம். எஸ். சோ நீங்க அதுல வந்து மாஸ்டர் பண்ணிட்டு யூ கேன் சேலஞ்ச். இதுல எல்லாம் நீங்க வந்து அடுத்தடுத்த லெவல்ல கொடுக்க முடியுமோ யூ வில் ஹேவ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் an upgradation. இப்போ எல்லாருமே வேர்ல்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஆயிட்டாங்க. ரொம்ப என்ன சொல்றது, காம்படிட்டிவ் ஆயிட்டாங்க. நாட் எவ்ரிஒன் இஸ் மேபி பாக்குறதுக்கு தான் சைலண்டா இருக்க மாதிரி இருக்காங்க. பட் எவ்ரிபடி ஹஸ் பிகம் சோ காம்படிட்டிவ் அண்ட் அவங்க ஏதாவது ஒன்னு படிச்சுட்டே இருக்காங்க பிஹைண்ட்ல. சோ நீங்க உங்களுடைய லெவல்ல நீங்க ஏஐ அப்படிங்கறத ஆட் பண்ணினீங்கன்னா உங்க பொறுத்து ஐ குட் see a lot of AI source data analytics, data science and analytics programs. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏஐ ஆட் பண்ணிருக்காங்க. AI powered data analytics. Are you into that? இல்லைங்களா மிஸ் சங்கீதா? என்னது மேம்? பவர் பிஐ. AI இல்லங்க, AI powered data analytics அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு. எல்லாமே சர்டிபிகேட், professional certificate. I will just send the term. Okay ma'am. I couldn't copy that. You please text me in future after the session gets over. I can guide you on what you're exactly looking for. நான் இப்போ research பண்ணதுல professional certificate program in
AI powered data analytics அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. எல்லாமே AI. Professional certificate course in data analytics and generative AI, executive program in business analytics and AI for managers. As I told you already, இப்போ எல்லாமே AI ல வந்து நிக்குதுங்க. ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் இன்டர்வியூவர் கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட, I have candidates with AI certified as well அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காம நீங்க அதை முடிக்கலாம் side by side. Or நீங்க அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டு கூட you can attend for the interviews and say you are pursuing. நான் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குங்க. I keep on what to say attending the exams. So நான் போற இடமெல்லாம் சொல்வேன் I'm upgrading this examination, I'm upgrading that examination அப்படின்னு. So நீங்க எங்கெல்லாம் போய் I'm upgrading yourself னு சொல்றீங்களோ அவங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். I'm pretty sure about it. Interviewers like the learners. நீங்க வந்து அடுத்த லெவலுக்கு படிக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சனாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் you are the potential candidate. Hope you got my point. Yes. Any other questions from anyone? So I would like to move to the other thing now, the next one. Okay, I hope you all have the LinkedIn profile. I forgot to ask that. எல்லாத்துக்குமே LinkedIn profile இருக்கு இல்லையா? If you do not have, please open it by today. Hope everyone has LinkedIn. அந்த LinkedInல ஏதாவது ஒண்ணு சும்மாவாச்சும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஏதாவது நீங்க ஆர்டிகல் படிச்சிட்டு you can share. உங்களுடைய ஸ்கிரீன் டைம் எல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. 1 month of time. If you are a serious job seeker, 13 June to 13 July, reduce your screen time and then you can invest your time on LinkedIn. உங்க ப்ரொஃபைல கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. even that will be helpful. And in LinkedIn you have so many connections. இப்போ கொஞ்சம் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. You cannot easily text a person or you cannot easily reach a person, but then you will get an idea at least how many companies and என்னென்ன லெவல்ல எல்லாம் இருக்காங்க. Many people share their certifications. Hope you have seen all those things. நான் இது அப்டேட் ஆயிட்டேன், அது அப்கிரேட் ஆயிட்டேன் அப்படின்றது many people will keep on posting their upgradations. அதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லைங்களா? Yes, I'll have அப்படின்றது. At least for that purpose, from today, every day, 15 minutes of time, you start spending on LinkedIn. If you don't have the profile, please create it today. If you have, please upgrade it today. Upgrade in the sense, every day ஏதோ யாராவது ஒரு ஆர்டிகல் படிச்சு உங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல AI ரிலேட்டட்ல படிங்க, காமர்ஸ் உங்க காமர்ஸ் ரிலேட்டட்ல படிங்க, படிச்சு ஷேர் தட். You can also comment that I read this article and I feel good to share with my community. Importance of language in profession. This is very very important at one point. இது எதுக்காக இந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிருக்கேன்னா, not the master of all the languages. I'm not forcing anyone to learn any of the languages in this session. That is not the key point here. கான்ஃபிடென்ட்டா இங்கிலீஷ் பேசுங்க. அது மிஸ்டேக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. I will tell you my real life scenario. I have a friend who is from Kerala. She lives abroad. Okay, so I can find a lot of mistakes. Being a language trainer, அவங்க பேசுறதெல்லாம் எனக்கு மிஸ்டேக்கா தான் தெரியும். ஆனா அவங்க கான்ஃபிடென்ட் அதெல்லாம் எனக்கு எரேஸ் பண்ணிருக்கு because she is very confident and bossy. So never think that language எனக்கு வரல, பேசும்போது உளறி. It's okay fine. அந்த பொண்ணு உளறி தாங்க பேசும். I was really surprised to see that lady. Now she is 35 years old. She is 35 years old and she is so confident enough in speaking English in a very wrong manner, but ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கும். வேர் ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கே மறந்து போயிடும். ஏன்னா அவங்க பேசுற விதத்துல I forget she is making errors and I'll start listening to what she is telling. That's it. Hope you understand. ஆனா இதை தாண்டி நீங்க இன்னொரு லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா I will be appreciating you like anything because I hope everyone is from Coimbatore if I'm not wrong. If anybody is from somewhere else, can you please message here?
you cross Tamil Nadu, வேற எந்த பக்கம் போனாலும் ஹிந்தி matters a lot. Of course you speak English well. English தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கான்ஃபிடென்ட்ல பேசுங்க. If you find time, develop by yourself. ஆனா இப்போ நீங்க அதை தாண்டி நீங்க நிறைய டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. You have to focus on your career side. So please focus on that. உங்களோட கரியருக்கு என்னென்ன தேவையோ டெவலப் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷ்ல in case if you feel you're confident less, you watch a lot of YouTube videos or watch something which is interesting for you. Language பொறுத்த வரைக்கும் எது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கோ அதை பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு பிரெயின்ல அது ஃபிக்ஸ் ஆகும். யாராவது போஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி வேக வேகமா உட்காந்து ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா whichever thing you feel so interesting. Even when I was young, I used to watch Chota Bheem. Chota Bheemல இங்கிலீஷ்ல சீரிஸ் வந்துட்டே இருக்கும். முதல்ல தமிழ்ல வரும், ஹிந்தில வரும், இங்கிலீஷ்ல வரும். இதெல்லாம் வந்து போகோ சேனல்ல வந்துட்டு இருக்கும். I used to watch when I was young. So அதுல அவங்க பேசுற சிம்பிள் ஹிந்தி எல்லாம் பார்த்துதான் நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இவ்வளவுதானா ஹிந்தி அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சேன். So likewise, whichever things you like for your age, you start watching all those things and start gaining the linguistic skills. Yes, linguistic skill matters a lot. Being a linguistic trainer, நான் ரொம்ப பார்ப்பேன். For example, when Miss Asha was speaking, Miss Asha, you should not mind if I tell you something. When she was speaking, நிறைய hand use பண்ணி பேசிட்டே இருந்தாங்க. This is Asha. I finished this and so and so and so and so and so and so. ஒரு 4-5 hand she was using. அதுலயே நான் மிஸ்டேக் கண்டுபிடிச்சேன். பட் நான் அதை வந்து இன்னும் யோசிக்கலையே. Because all her points, key points were good. So make sure that you're confident enough, and if you find an opportunity, please add 2 languages to your list. Linguistics பயங்கர மதிப்பு இருக்கு எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே. Your HR field, your computer science field, your commerce field. If you speak Hindi and one more additional language, then you will be the boss in the place where you're working. I'm 100% sure about it. There's no doubt. So make sure, even if you do not know the language properly, you're confidently speaking something. You pour it out of your heart confidently. Any doubts regarding the linguistic skills? You can unmute yourself and talk. I really appreciate Ms. Sangeeta that she unmuted herself and spoke to me. The same way, if anyone would like to ask questions about the linguistic part, you can unmute yourself and talk, or you can text here, no worries. If you are okay with this part, please leave a thumbs up so that I can skip. Could you leave a thumbs up, or could you send any message? Yeah, thank you, Ms. Jayasudha. So உங்க எப்படி இதுல வந்து மார்க்கெட்டிங் சைடுல attend meetings அப்படின்னு ஏதாவது எழுதி வச்சிருந்தீங்கன்னா put a comma and put as add another language. It can be either Indian language or international language. It's up to you to choose which language you are going to master, because that will be helpful for your profession. I'm moving on with the next concept to talk to you all. Okay, I already spoke this. These are some of the strategies. You need not see the screen. You can just observe what I say. So cracking the interview is easy. Now already Ms. Asha Pesname and someone else has texted. Okay, I was receiving some messages. I'm so sorry. I just saw. Ms. Jayasudha. Doing a small project in Python. Being an intern in some company. Okay, Ms. Asha has given some suggestions for Ms. Sangeeta, I guess. Being an intern in some beyond company. AI, Ms. Asha has given some suggestions for Ms. Sangeeta, I guess. Ms. Tanuja, beyond AI, era இன்னும் ஒரு 5-10 years AI மட்டும்தான் is going to rule the world. There's no other thing. AI தாண்டி linguistic skills போகும். இப்போ நீங்க எல்லாமே இன்க்ளூடிங் டீச்சிங் சைட்ல, இன்க்ளூடிங் ட்ரைனிங் சைட்ல
how good are you at training a language with the AI skill? அதுதான் question. இப்போ நானுமே ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் இல்லைங்களா, அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்து என்ன பண்ணணும், அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகணும். So in that case என்னுடைய லெவல்ல being a linguistic person, being a linguistic trainer, so எனக்கான இது linguistic plus AI. This is the thing, because now the market is different. எங்க இருக்கோ நீங்க அதை சேஸ் பண்ணலாம். நம்ம வெறும் நம்மளுடைய டைப்ரைட்டிங்ல எல்லாரும் மாஸ்டரா இருக்கணும்னு நினைச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, லெட்ஸ் சே ஒரு 10 15 இயர்ஸ் ago, பிகாஸ் அதுதான் அப்போ யூனிக்கான ஸ்கில்லா இருந்தது, எல்லாரும் வந்து டைப்ரைட்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ வந்து it has changed and we now started following AI. So for another 10 years you will be fixing with the AI skills, maybe years வச்சுக்கலாங்க down the line until 2030. 2031 க்கு அப்புறம் AI மாறலாம், AI would ஏதாவது skill development இருக்கலாம். In that case then you can change your unique skill, you can upgrade your unique skill. You cannot change உங்களுடைய லெவல்லே அடுத்தடுத்து நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். You can upgrade your unique skill. Hope I answered everything. Sorry, I did not receive the chat. I just saw. So cracking the interview is very very easy. Sorry, I did not receive the chat. இன்னைக்கு வரைக்கும் difficult நினைச்சீங்கன்னா please erase that from your mind. Interview is very very easy. Be focused on what I'm telling now. ரொம்ப அப்படியே உங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணி போனீங்கனாலும் most of the highly qualified people will never like what to say, the colorfully dressed people, both men and women I'm talking, have a subtle way of dressing. இது எல்லாருமே நீங்க காலேஜ் படிக்கிறதுல இருந்து உங்களுடைய ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, பட் நவ இம்ப்ளிமெண்ட். அவங்க சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு ஃபேண்டசி எல்லாருமே நீங்க காலேஜ் படிக்கிறதுல இருந்து உங்களுடைய ட்ரெயினர்ஸ் நீங்க ரியல் லைஃப்ல யூ ஆர் இன் தி கேம் நவ. அவங்க சொல்லும் அந்த கேம்ல எப்படி ப்ளே பண்ணனும் பாருங்க. have a subtle color, நீங்க ரியல் லைஃப்ல யூ ஆர் இன் தி கேம் நவ dressing and that must be decent. நீங்க இன்டர்வியூக்குனே ஒரு 4-5 Dress எடுத்து வச்சுக்கலாம், 4-5 இல்ல ஆன்லைன்ல இப்படி நம்ம பேசினாலும் நான் ஸ்மைல் பண்ணிட்டே உங்ககிட்ட பேசுறேன். the same way you talk with the smile, ஒரு பயமே இல்லாம பேசுங்க. the same way how I'm communicating with you. ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் உங்க இமேஜினேஷன்ல வச்சுக்கோங்க. 4 வால்குள்ள போறீங்க, 4 இன்டர்வியூஸ் இருக்காங்க, இங்க எனக்கு 4 இன்டர்வியூஸ் நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க, அப்படி வச்சுக்கலாம். so in this case I'm introducing myself. as I said, just அவங்க கேட்பாங்க கண்டிப்பா after seeing your CV from the system or as a physical paper, they will for sure ask about you. Make it very short. 4 பாயிண்ட், அந்த 4மே பயங்கர பாசிட்டிவா இருக்கும். வாவ் அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு நீங்க அவங்க கிட்ட பேசணும். you have to impress them with those 4 points. The first 4 sentences that you are talking must be very very impressive. Never ever tell about your personal life. Keep it in zero unless and until they ask. And in interview, after that they will say, can you explain about the skills that you have learned and the experiences. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயுமே ரீசன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம், ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நீங்க சொல்லலாம், because those are your positive things. previous கம்பெனில இருந்து ஏன் வெளிய வந்த, in case if you are an experienced person, previous கம்பெனில இருந்து ஏன் வந்தீங்கன்ற क्वेश्चन எல்லாருமே கேட்பாங்க. this is where some people will get nervous and bit confused on what to say. in that case நான் என்னோட சினாரியோல நான் வச்சுக்கிறேன். so let's say I'm planning to change the job. நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டில வர்க் பண்றேன், அங்க இருந்து இன்னொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு போறேன். I'm in front of the interview and they are asking me, so I will answer as it's been 4 years I've served the institute and I've made them grow and I'm satisfied with what I have done. Now it's been 3 to 4 months running in my mind that I should have a change in my job and the nature, and at the same time I have been following your university details, everything, and I have been impressed by all your activities. நீங்க இப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, you are applying butter on the interviewer. You are telling that you have been following them for 3 to 4 months, telling that உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்படியே பார்க்க எனக்குள்ள ஆசை இருந்தது. since I have been following you, but எல்லா ப்ராஜெக்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு you have to speak, because there will be a friendly conversation from the interviewer by that time.
உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியோட ஐடியாஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஐ saw you are bringing a lot of foreign projects inside your university, which was so impressive. And since being a multilingualist and being into all those things, எனக்கு உங்க கூட வேலை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. So that my level also will be increased more, and I can support you in all my ways to improve your ideas and your university. அவங்க கம்பெனியை க்ரோ பண்ணி காட்டுறேன். அவங்கள பாசிட்டிவா சொன்னீங்கன்னா for sure your interview will become as a conversation. Because wherever I have been, என்னோட இன்டர்வியூ எல்லாமே கான்வர்சேஷனா தான் மாறி இருக்கு. நான் இன்டர்வியூவராகவும் இருந்திருக்கேன், இன்டர்வியூவிங் கேண்டிடேட் இன்டர்வியூ கேண்டிடேட்டாகவும் இருந்திருக்கேன். In both the phases, leave out being the interviewer, நான் இன்டர்வியூவிங் கேண்டிடேட்டா இருக்கும்போது I have made all the things as the conversation. நான் யாரையுமே நான் இன்டர்வியூ பண்ண விட்டதே கிடையாது. Because I tell them I have been following your institute, or I have been following your university, I have been following your MNC for years, and I see so and so growth, and I see so and so changes, and I see so many people are working in your company. So this was so impressive, and it's been 4 to 5 months it was running in my mind that I should meet you people and appreciate you for what it's going, and I'm looking for the opportunity to join. Avladhan, simple. When you praise them, you will have a high chance to join their institute or join their இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? Because you might have faced some worst scenarios. உங்களை பேச விடாம அவங்க தடுத்திருக்கலாம், என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். Would you like to share something, or if you have any fear, could you share it with me? Let me give you 30 seconds of time. I'm waiting for your unmuting thing, or you can send a message on chat. May I talk about the other things which is required? Mr. Deepan, Ms. Jayasudha, Ramin. Okay, great. Yeah. Okay, I'm just leaving this. I told you how to see அம்மா கிட்ட பேசுற மாதிரியோ இல்ல ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுற மாதிரியோ இருக்கட்டும். Whenever you talk, I'm just keeping all these things. Okay. I'm skipping this as well. Okay. நிறைய பேர் வந்து சிவியை வந்து காப்பி பண்ணுவீங்க. Because my sister recently she did that. She is a job seeker as well. வேக வேகமா ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்த்து காப்பி பண்ணிட்டு இருந்தா, which is not a good thing. Please think how you should design your CV. நிறைய பெரிய பெரிய ஆளுங்களோடைய ப்ரொஃபைல் பாருங்க. Don't check on the CV of the other people. The curriculum vitae இருக்கு இல்லைங்களா, resume. You don't see for the resume of other people, see for the profile of other people. There are two different things between the resume and the profile. I want you to seek for the profile and then write your CV. ஏன்னா ப்ரொஃபைல் வச்சிருக்கவங்க தான் நல்ல ஹை லெவல் ஆஃப் என்கேஜ்ட் கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க. அவங்கள பத்தியே நிறைய நீங்க வந்து கெயின் பண்ணலாம். ஸோ அவங்கள மாதிரி உங்களை நீங்க மார்க்கெட் பண்ணிக்கலாம் சிவில. Because if you see some other CV, it will be quite normal. அதே repeated name, age, உங்களுடைய LinkedIn profile, and your experiences, your languages, your skills. That's it. அப்புறம் ரெண்டு who is that references add பண்ணுவீங்க if you have. But beyond that, seek for the profiles online instead of seeking for the CV online. ஏதாவது ப்ரொஃபைல் நீங்க இனிமேல் டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you will get to know யாரெல்லாம் ஐடி ப்ரொஃபைல்ல எப்படியெல்லாம் ப்ரொஃபைல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. All the top managers, all the top, you can check for the CEO profile also. You will get an idea. Who knows, இங்க இருக்க யாராவது ஒருத்தவங்க கூட you will become the CEO of any IT company maybe down the line 10 years. ஸோ நீங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைலை பார்த்து கூட உங்க ப்ரொஃபைலை மேக் பண்ணலாம். என்னைக்குமே உங்க லெவல்ல பார்த்து மேக் பண்ணிடாதீங்க. If you have the current CV, it's okay. Rethink, sit and work on you. Seek for the profiles from different sectors. நிறைய managers, big managers ஒரு profile எடுங்க. You will get for sure. When you hunt, you will get for sure. That's what I told you. Hunting is an investment. I used to hunt a lot. Time கிடைக்கும் போதெல்லாம் this, that.
same scenario, the same mantra I'm teaching you. So seek for the profile and then start investing your time on it. இதுல இருந்து நீங்க காப்பி பண்ணி எடுங்க. காப்பி பண்ணி in the sense அவங்களோட ப்ரொஃபைல் அப்படியே எடுக்க வேணாம். Like you will know how to design your way of creating CV. I have created CV for so many people. So நீங்க உங்களுடைய CV இந்த செஷன் அட்டெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் I will be supporting to create CV as well. But அப்படியே நீங்க கொடுத்துட கூடாது. Homework பண்ணிட்டு you can give it to me to check how your CV is. Any doubts on creating CV on your side? Ma'am, I have. May I move? May I talk about yes, Sangeeta. எனக்கு கொஞ்சம் audible இல்லைங்க whenever you speak. Could you be louder? Yeah. Am I audible now? Yeah. Yes, please. How, like, most of the candidates are over my friend circle. If I ask, I'm trying to switch from non-IT to IT. So whenever I ask them how to prepare resume or if my resume is good, like that, I ask me, they are telling like ATC only, ATC friendly only you have to build like that. So I go with the Canva, and Canva also I searched and I get data analyst or data scientist job related ATS friendly resume. But even though it's not perfect, so please give us some ideas so how to prepare. Yeah, you please get in touch with me on WhatsApp. I will guide you separately on how to create a separate profile for you. Yeah, I understand. யாரா இருந்தாலுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும்போது they will just say it's easy. என்ன இருந்தாலும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு jealous point உள்ள இருக்கும் இல்லைங்களா? Even though you people are best friends, at one point எல்லாருமே CV க்கு கைட் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாருமே உங்களோட ஸ்கில்ஸ்க்கு கைட் பண்ணவே மாட்டாங்க. Because they will be in a secure place and they will have the good heart that you must grow. But maybe ஒரு 80% help பண்ணுவாங்க, the 20% they will not. So you please, Ms. Sangeeta, you please do a research on the profiles. எனக்கு நீங்க WhatsApp பண்ணுங்க. You send me 3 to 4 profiles based on your category, and then you send your current profile. Let me check and then guide you on what to do. Yeah, the same way goes with all the other people as well. You're most welcome to send your CV and your related profiles so that I can guide you whether it is really worth enough. And I can give you the contacts of people as well related to your career. sure. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. So, இது ஒரு சின்ன ஒரு information. So, it's been 5 years I've been dealing with Dubai and Oman market. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் துபாய் and Oman market பத்தி. So, is there anyone interested to seek for Dubai or Oman market in the groupல இருக்கவங்க so that I can pitch exactly what is what. There are wide varieties and wide things to talk about the market, but if you are really interested எனக்கு நீங்க chatல நீங்க சொன்னீங்கன்னா I will tell the scenario of Dubai or Oman work market. Let me wait for another 30 seconds. You can unmute yourself and question me. You can ask about your profiled market. May I know what Ms. Tanuja's profession is? BSc Computer Science, okay. And BTech Computer Science. Okay, so that's BCom. Okay, Ramil Ashraf, your profession is related to computer science. So your market is related to AI, correct? Yes. So, okay, let's talk about Dubai. Related to AI, you must seek for the job in the banking sector. Dubai is mostly based on the non-IT sector. Dubai market la ellame non-IT da irukum, let's say 70%.
70% of the people non-IT தான் இருப்பாங்க. If you are into exact IT, then you will have to hit the banking sector where easily you can pitch for the job. நிறைய பேங்க்ஸ் இருக்குங்க. இங்க மென்ஷன் ஆயிருக்கும். இங்க சில பேங்க்ஸ் மட்டும் தான் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. Can you see? Standard Chartered, Emirates NBD, HSBC, Tab, Mashreq. இந்த Standard Chartered இந்தியாலயும் இருக்கு, துபாய்லயும் இருக்கு. இங்க நான் ஆட் பண்ணல. But then I'm telling you, could you see where I'm pointing? Emirates NBD, HSBC. இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் பத்தி எல்லாம் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு, yes, நீங்க அவங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா they will for sure reply for your mail. என்னென்ன அவங்க கிட்ட opportunities இருக்குன்னு. And moreover, you should have a proper tie-up with some person who works in the company. Unless and until you have a tie-up with them, it is hard for you to get a job in all the GCC companies. So for Ramil, I can share you the mail ID and the contact so that you can deal with them and check. I'm not confirming or affirming things telling that you're going to get a job there. Since you've asked, I'm telling you, I can share you few mail IDs and the contact numbers where you can check how the market is. So for IT, you will get a job in the market. Sorry, you will get a job in the, what is it, bank. And there are capital ventures market. It's huge in Dubai. எங்க பார்த்தாலும் capital ventures இருந்துட்டே இருக்கும். There they are in need of the IT people. So these are the two sectors where you can hit for the job. You can WhatsApp me, Ramil Ashraf. I will guide you on with few of the mail IDs where you can easily get at least the idea of how to pitch for the job in all these banks. You know why I prefer bank? They pay the decent salary. இங்க இருந்து பார்க்கும்போது வாவ் அப்படின்ற இடம் அங்க போய் நீங்க பார்த்தா தெரியும் how much they will pay. There will be a lot of cheating places. There will be a lot of what to say scammings. இதெல்லாம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். உங்களை ஏமாத்தி அவங்க திருப்பி அனுப்ப தான் பார்ப்பாங்களே தவிர you will not get the proper thing. But banks, you can direct banks, you can trust. That's why I mentioned there. The same way, சில companies நேமும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். But unless and until you have direct deal with all of them, it is hard. And since you have asked about the IT, I will talk about Oman as well. Oman IT Oman is filled with pharmacy companies. Mostly it is filled with pharmacy, 4 to 5 pharmacy companies, which I did not mention here, but I'm telling by words. So you can pitch there as well. So when you are texting me, I'll be giving you the information related to the names of the pharmacies where they have a separate IT sector for that pharmacy. There are IT people living in Oman, so I can guide you with that as well. And apart from Ramil, I would like to suggest Ms. Tanuja, Deepan has more opportunities in Dubai as well as in Oman because HR is required everywhere. You can also text me if you're really interested if you want go to any GCC countries so that I can guide you where you can pitch for the HR. And IT related people, US and UK are the best places for IT, but still you have more opportunities in GCC. You can WhatsApp me so that I will give you the details. Any other questions related to the GCC? GCC getting the job in bank is secured, and getting the HR job is secure. Other than that, accountant, I guess some person has messaged as BCom person, and for the BCom person, if you would like to become the accountant, then that's good. If you are pitching for that, I can guide you how to create the CV and apply all the procedures. I can guide you, but 100% I cannot give you assurance that you will get the job. I can give you the mail IDs, I can give you the contacts, and I can guide you how to create the CV. As I said, a pinch of lime matters, but I cannot give you 100% assurance that you will get the job, secure job over there, unless and until it is the government. There are different things, government companies, though Dubai is not the
regular government. They have government companies and semi-governmental companies. Most of the Indian companies fall under government, also the semi-government. So if you're really interested, you can have a separate session with me. I will guide you on how to do it. Any other questions? May I move? May I move to the next point? Could you give a thumbs up, please? Okay, thank you. I'm just moving all these things. Okay. So before this question session, I would like to enhance the points that I spoke. First thing, please be confident. Don't think that your interviewer is something bigger, so talented than you, so much skilled than you. No, never think they will be skilled only in one thing. And you, for example, now உங்களோட இன்டர்வியூரா இருந்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜஸ்ல தான் நான் ஸ்கில்டா இருப்பேன். உங்களோட ஐடில நான் ஸ்கில்டா இருப்பேன்னா மேபி அதே ஐடி கம்பெனில நான் ஒரு 20 வருஷம் வேலை பார்த்து நான் இன்டர்வியூரா மாறிடலாம். நீங்க அங்க வரும்போது யூ ஆர் குட் அட் ஏஐ, யூ ஆர் குட் அட் தி அதர் திங்ஸ், மேபி த ப்ரோக்ராமிங் திங்ஸ். ஸோ திங்ஸ் லைக் தட் இன்டர்வியூரை பார்த்து தயவு செஞ்சு பயந்துக்கவே வேணாம். த ஃபர்ஸ்ட் திங், டோன்ட் பி நர்வஸ், பி வெரி கான்ஃபிடென்ட். Dressing matters a lot, be very impressive. Even that is a key point. Third point, your resume also should speak. ஏனோ தானோன்னு மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணாம ப்ரொஃபைலை பார்த்து காப்பி பண்ணுங்க. And you can check with your mentors or with someone who is well qualified and whom you trust. And fourth point, I told you must have unique skills. Try to develop any unique skills. இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, think today, think, you will get the answer or get guidance from people around you. And the fifth point is socializing and marketing yourself. Please start attending, reduce your screen time. இது ஒரு டிசிப்ளின் லைஃபாவே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஜென், நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன், என்னோட புக்லையும் எழுதியிருப்பேன், ஜென் மாங்க் மோட். ஜென் மாங்க் எல்லாம் எப்படி வாழ்க்கையை வாழ்வாங்கன்னு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க. You cannot live like them, but I always think that I should live at least 20 to 30% of Zen monk life, because they are so organized, they are so disciplined. அந்த மாதிரி நீங்க இருந்தாதான் ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். So you are going to market yourself, you are going to attend a few meetings, which is very important. Do a research about BNI, as I told you. Start hunting, start upgrading your AI skills. Do a research about BNI. Other உங்களுடைய ஸ்கில்க்கு எது தேவையோ அது நீங்க தான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கணும். And you can ask your previous favorite professors. அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கைட் பண்ணி கொடுக்கலாம். You might have one of your professors in the college whom you trust the most, whom you like the most. இல்ல principal கூட touch இருந்தா கூட you can ask them in your field, they will guide you for sure. So these are the 5 key points I said, and I would like to help you with your for sure. Dubai and Oman, I can give you the contacts and guide you if you're really looking for the job. But there is no promise from my side that I'm going to get a job for you all. Hope it's clear for you. If you have any questions, please ask me. I would like to answer all your questions. If you don't have anything to ask, also you can say, I do not have anything to ask. I'll be glad that at least there will be a conclusion from each and everyone's perspective. Let me wait for 1 minute. If everyone messages here, it will be clear for me. If everyone messages here, we'll proceed to end the session. Thank you, Ms. Asha.
would like to end the session. If you have any questions now, you can ask me. If not, also no problem. We will be sharing our same WhatsApp number. You can ask me. If not, also no problem. We will be sharing our same WhatsApp number. And you can ask the doubts from us. I read something. If there are any further questions, I will contact you personally. Thank you. Yeah. Thank you so much, Ms. Sangeeta. 5:30, I'll be winding up the session. If nothing pops up in your mind right now, it doesn't matter. You can contact us at any time for your further help for your career. Thank you so much for trusting us and joining today's session. Thanks for your time, because Saturday evening, which is your relaxing time, and you have spent this 1.5 hours for this session, trusting on me as well as my institution people. Thank you so much. I guess there will be a feedback form shared with you, or will be shared with you. Please take at least 1 or 2 minutes of time and share the feedback there. Let me share the feedback form here. You can send it us after the session. So whatever doubts you have, you can ask in the future days on WhatsApp. Here is the feedback form. Thank you so much. Thanks for your time again. I'm winding up the session. Thanks for your time.